Sziasztok, Köszönöm vagyok, és ez itt a Syberia 3 második része. Az előző részben belekezdtem ebbe a, hát mondhatni már klasszikusnak számító részbe, ami azzal kezdődött ugye, hogy Kétet így a lyukolók elvitték és beszállították ebbe a kórházba. Csak ez a kórház maga egy csoda, tehát itt van egy ilyen önkényes uralkodó nővérke, meg a kis drága segítője, és az a baj, hogy ők nem engednek el semmiféleképpen, mert a tábornok el akar fogni engem, úgyhogy el kell szöknöm évben, és hát valahogy megpróbálok a kördnek, a lyukolók vezetőjének segíteni. Ez is durva, hogy ilyen kripta van a kórházat. Ez itt mi? Jólös kanna. Hát... nem tudom, hogy mi lesz jó. Max bizonyítékszerzésnek, hogy belöntötték ide a benzint a folyóba, azt így ezzel megfertőzik. A lyukolók visszaforduljanak. Nincs semmi. Hát úgy látszik, nincs. Még tetszik, hogy már tudok futni is. Nem csak két walker vagyok, hanem két runner. De az mindig szorvic. Arra nem is tudok elmenni. De el tudok. Vagy el kell zárni ezt a csapot. This thing is stuck. Hát max szerzek valami egy csavarkulcsot. Ez a csónak még jól jöhet valamire. Ide lehetne használni mondjuk ezt. Not a chance. Nem. Ez is egy vágó kell lesz. De majd ide is kell lesz valami. Szerintem az lesz, hogy szerzek valami egy ilyen drótvágót, vagy láncvágót. Megszerzem, elzárom az olajat, lebukok, aztán ahol kis csónakommal elszakok innen. Hydrochloric acid. Sósav. Kéne ide a konverziós kanna? Hát... már tele van? Ja, tele van sósavval. Hát biztos kell lesz majd valamire. Mint például ide. Ez magától nem fog nyílni. De akkor nem ide kell lesz, hanem röntsük rá a sósavat a láncra. Aztán majd azt lemarja. És akkor már tovább kéne csomagkáznunk. Nem hiszem, de lehet. Látszik, jó, ezt kell csinálnunk. Én meg azt a kannát elhoztam volna magamon, még hát ha jól jön valamire. Legalább elszöktünk ebbe a elmegyógyintézetből.
Ó, micsoda reflexek vannak. Hát ez elmazult. Visszafelé már nem fog tudni menni, az biztos. Most itt vannak már lyukolok. Csak nem tudnak inni ugye a vízből sem, mert szennyezett. Vagy ha ők nem is, az állatok nem tudnak inni. És hóstruccok. Sziasztok barátaim! Csak nézzünk körbe. The Yukals are going to be overwhelmed here soon. I have to help them, quickly. De cuki. Nem is értem. Te, aki ránéz, csak az állataikról, meg magákról ezek az emberek, hogy lehetnének ezek erőszakos? Quickly, or all ostriches lost. Jó, hát azon vagyok, hogy itt csukom, hogy hogyan fogok visszamenni, az lesz a jó kérdés. Micsoda? Miss Catwalk, help please. Catwalk. Quickly, or all ostriches lost. Ostriches maybe die poisoned? Halnak még. Miss Catwalk, must do something. Quick! Én hát azon vagyok. Engenemok. Tuk. Bikkolet. Azok a szövegek. Miss Catwalk? Senvenu tuk. Minimir buruf. Mit beszélesz? Ha csendben maradnál, talán megért. Lefordítanád? Nagyon fürgén pereg a nyelve, nem ért. My God, what happened to that poor ostrich? Ostriches won't drink very bad water tuk. When ostrich is thirsty, and ostrich is not smart, Miss Catwalk. She lako tuk. Kemény Hard film. like hard rock. Try to hold them back as long as possible. There must be a way to filter the river water. Ungeremuk. But Miss Catwalk, go quickly. Miss Kate Walker. Hello, ma'am. Ez volt az öregasszony, a sámán, You remember me? Miss Kate Walker. aki segített ugye az álomvilágba. Ayahuasca. Great Yukul shaman. Me go there and find you somewhere there in the world of the spirits. So És you're the segített one I owe my meggyógyítani life to, Hansot. Madam Ayahuasca. It's you who cared for me before taking me to the doctors in the Valsemborba clinic. I don't know how I can ever thank you. Tuk. Miss Kate Walker go clean river water right up there. Since she traveled long time in magic world, Forrású. spirits now her friends. They will show her the right path. Very well. If you say that the spirits are going to give me a hand, I'll try to do that. Jó, aztán fognak segíteni a szelmek, el fogják tudni zárni azt a csapot. Miss Kate Walker must now quick go upriver. Ostrich is soon not controllable. Miss Catwalk must quickly clean river. Jó, hát valahogy megtisztítom. Hogy megtisztíthattam volna, hogyha lett volna hozzá normális eszközöm azzal, hogy jelzem a csapot. Milyen hatalmas ez a stuc, te jó ég. Úristen, very big. Akkor nézzünk körbe, mert lyukolóknál nem hiszem, hogy lennének ilyen szerszámok.
Menjünk erre. Ladies and gentlemen of the spirit world, if you want to show me the way, now's the time. Én nem tetszik ez az irányítás, hogy így össze-vissza mozog a kamera. Így néha nem tudom belátni az utat, hogy merre kell menni pontosan. Az egynek meg a kettőnek sokkal jobb volt a kamera irányítása szerintem. Akkor csak egy helybe ment. Vízszűréséhez. Szóval akkor azt a gátot kell majd valahogy megoldanom, hogy leszűrje ezt a szennyezőt, de hogy fogja leszűrni olyan? És neki itt körbenézek. De milyen fura az a zene? Olyan, mint hogyha valami mesében lennék. Nem tudom, szerintem ez a zene nem annyira ideillő. Hát akkor itt nincsen semmi, hát akkor menjünk egyenesen oda. Ez mi? This gauge is obviously for measuring the water flow from the dam. Hát ez a vízmérő, jó? Jó. Ezt így lehet tekerni. De hogy tekerem? Most a szellemek erejét használom, hogy ezeket tekerem, vagy mi? Tehát nem oda mászik két walker, hogy így eltekeri magától. Nem csak így. Van, az kész. Azt hiszem most már szépen leszűri. Alright, the safe dive on the Great Barrier. Ja, most már így szépen leszűri a vizet. Elméletileg. Ahogy úgy kellett beállítani, hogy a legfelsőt azt teljesen bezárjuk, a másodikat 45 fokba engedjük, a harmadikat teljesen kinyitjuk 90 fokba, a negyediket meg szintén teljesen bezárjuk. Azt így jó lesz. Azt hittem, hogy be kell menni oda a toronyba is. De az nem volt egy különösebb egy dolog. És akkor most már nyugodtan vannak ezek. First guide not come back here. Now all water poisoned. Not good signs. Bairla, Miss Ketwalk. Thanks you and spirits. Ostriches saved. Be careful all the same, Mr. Barut. The dam filtering the water may not hold very long. Sa! Yukos leave here fast to make sure Ostrich is safe. But not possible without Kirk. Him our guide. I just came from the clinic. Kirk and I shared a room. Sa! How going, Kirk? Látom, hogy a háttérben meg egy helyben mozognak. Hát, inkább megmutatom. He's fine. Don't worry, Mr. Barut. Duke. So why him not come back with you? It's taking a while to finish his artificial leg. It would seem. No, Kirk. Yukos cannot leave here. So ostriches want continued journey without Yukos. Can't keep ostriches here very long. Ostriches cross Lake Valsemborba alone. And then eaten by lake spirits. Tuk. The ostriches crossing the lake, so that has to be a part of the migration? Tuk Tuk. Baranur, on other side of lake, is path of sacred plains. Ostriches lay eggs in hot sand on sacred plains. But lake, not anymore frozen, so not be able cross. Listen, Mr. Barut. Do your best to calm your ostriches while I go to Valsemborba. I promised Kirk to go get his prosthesis and bring it back to him. Bartla Tuk. Miss Ketwalk, you friend of Yukol's. I'm going to speak with the shaman now.
Ayahuasca will be very happy. See Miss Ketwalk. She go with you and around you a lot in world of spirits, so they free you. You not die because of her. Hát, köszönöm szépen a kedves szavakat. Igen, hát valahogy meg kell szerezni azt a mélylábat. Aztán minden gond meg lenne oldva a lyukoloknak, csak hát ez biztos nem lesz olyan egyszerű. Még ezek az olgáik se fogják hagyni. Mi történik? Jó, berendezkedtek ide. What a strange sculpture. Looks like a kind of octopus or squid. Inkább tintahol. Hello. Ha ha! Kunuk mak? Miss Catawalk. Like collect souvenirs? Well, that sculpture there. Ha ha! Kilak. That great spirit, very bad, Miss Catwalk. Evil monster of water in Great Lake. Oh, I see. It's a representation of a local legend. Haha, not legend, Miss Catwalk. Kilak, very great, very bad. Live at bottom of lake. If the monster really existed, wouldn't he have attacked your ostriches when you tried to cross the lake to continue your journey? You calls always cross in day. Kilak not like day and light. Always when lake frozen. Kilak not be able to cross ice to eat ostriches then. But now, lake still not frozen. Ostrich is impatient. Not good, not good. Hát nem szívesen találkoznék az Atintahollal. So, how's business? Tuk tuk. No more client tourists here. No more like you calls in Valsemborba. Not good for business. Why don't they like you here? You calls stuck staying too long in Valsemborba. Not good. Must leave fast. One of you repaired a key to help me escape the clinic. Was it you? No. Smith, over there. Kirk being gone so long really has you worried, doesn't it? Kirk, sacred guide. No guide, so not great journey. Miss Getwell comes with news about Kirk. His treatment is weakening him, but he was fine when I left. Ah, Kirk come back very fast. Or not good. Goodbye, and thank you for all the information. Okay, Miss Getwell. Bye. Még az a gond, hogyha meg is szerzem Kirknek ezt a lábat. Azután hogy fog mondjuk leszámolni a polippal, hogyha még nincs befagyva a tó? És miért vannak itt amúgy emberek is? Hello, little lady. Úgy látszik, hogy kedvelik a lyukulokat. Nem mindegyik ember az, aki rasszistás. When you get into Valsemborba, drop by my tavern. It's got the best food in town. You know, man, you really do have a good. Tetszik, hogy mindenkivel Things lehet went így better with the beszélgetni. Eagles before, that's for sure. Jó, akkor kérdezzük meg Kovácsot. Before pupils could always use standing cabin. Then hey, visit town. Tetszik, hogy körbe lehet járkálni az egészet. The Yukel craftsmen must make these statuettes by the dozen. Business not so good. Authorities become hostile. Teaching sacred lands of ostriches very difficult in these conditions. És akkor itt lesz a sámán.
Találtunk itt gyertyákat. Ez jó, hogy csak így betörök ide, aztán... Betörök ide, azt csak úgy ellopok pár gyertyát. If only I had the time to take a little nap. Milyen kényes lehet itt? Struccok hátán néznek kilátást. Még nem sok kilátás majd, csak az a lenti ablak. De ez tök kényelmes. Lehet itt chillezni. Nem tudom, mire kell ez a gyertya. What odd clothes you're wearing there, young lady? Hát... Tuk-tuk. Mondod. Tuk-tuk. Who's the good boy? Még nem is a struccok emlékeztetnek erre, hanem a... Már elég volt a semmelkutásból. Szóval nem is a struccokra emlékeztet ezek, hanem a dodókacsákra. Voltak ugye a jégkorszakban is. People not like Yukos now. Csak a Kovácshoz hol van az út, mert annyira el tudok itt tévedni. Beszélni akarok a Kovácsról is, itt van már. This forge is magnificent. Hát, van. Before Yukos could always use stamping cabin. Then hey, visit town. Akkor nem lehet beszélni külön a Kováccsal. Azt hittem pedig lehet, hogy így kösz szépen a kulcsot, amit megjavítottál, vagy valami. Sinister. Akkor menjünk be az anyóshoz. Ha, Miss Kate Walker. You have good news? To be honest, nothing great. Kirk, your young guide is in the hands of Olga Efimova. That woman has the director of the clinic, Dr. Zamiatine, under her thumb. She also seems to be in tight with a shady soldier. These people hate you, Ayahuasca. They can't stand your way of life. They're the ones who poisoned your ostrich's water. I think they're also holding up Kirk's prosthesis to keep him in the clinic and stop you from continuing your migration. People not like Yukos now. Yukos out of date. Tuk-tuks. If Yukos without guide, not able continue great voyage. Return to north and never leave again. And then ostriches die. Well, hold on. We're not at that stage yet. I promised Kirk I'd go to Valsemborba to bring back his mechanical leg. Tuk! Magic leg not only problem for Yukos. De végül is még milyen probléma lenne? Mondjuk az, hogy nem fogyott be a tó még. What's the other problem? Ayahuasca sees bad spirits everywhere on long road for Yukos. Now many very, very bad spirits on lake and also after. Baranor very dangerous. Bad luck everywhere. Ayahuasca very, very scared. Az nem jó jel. There may be another way to cross the lake instead of waiting for it to freeze. I'll find out when I visit Valsemborba. Why Miss Kate Walker decide to do all this for us? Hát mert azért, mert megérdemli. Szükségem van. Hát... You're treated like pariahs. I'm disgusted by how everybody sees you here. Tuk! Miss Kate Walker and Yukos are friends! So Miss Kate Walker decide accompany Yukos on great journey? We'll see. First I have to go to Valsemborba. But like you, I seem to be a prisoner in this camp. Yukos not have right to go to Valsemborba now. Miss Kate Walker like them.
Now she must find pass so that she able to leave here. Na, sútlőt honnan szedek? Strange the lake taking so long to freeze. This must be a consequence of global warming. Bad spirits at bottom of lake make water very hot. Really nasty bad spirits everywhere now. Az a kocogás. Where can I find a pass so I can leave the camp? Before, Yukels could make use of pass machine in cabin at camp exit. But authorities decide break it in small pieces, so now we cannot use. Miss Kate Walker should ask client tourists in Valsemborba. I was told about everything your tribe did for me when you found me. Thank you so much. Miss Kate Walker cured. That's what counts. Job of ayahuasca. I'm going to try to find the pass that you told me about. Miss Kate Walker, go quickly. Jó, hát valahogy meg kell... What a funny smell. Vicces szag. Be vannak szívva. Aha. Itt beszéltem ezzel az úriemberrel, aki adott egy hamis útlevet, vagy egy igazi útlevél amúgy. A felesége nem tudott eljönni vele Valsemborba, úgyhogy nekem adta. Csak az a gond, hogy nincsen rajta pecsét, és pecsét nélkül érvénytelen az útlevél. Úgyhogy valahogy fabrikálnom kell, és ha tippelnem kell, akkor erre kell lesz majd ez a gyertya, hogy majd olvasztok rá valahogy egy szimbólumot, valszembori szimbólumot. És akkor itt, ahogy kijöttünk a sátorból közvetlenül, itt van a drága őr, aki nem hagy tovább menni. És megnézzük ide az őrbúdéba, hát ha itt van valami. De hogy elég lenne egy pecsét. Befele. Azt hittem, hogy szivárg itt valami gáz. Stamps. But not one is the right shape, of course. Egyik sem megfelelő. Az úgy gáz? Nothing useful here. És akkor mit találtunk még itt egy... ez a bélyegzőgép. A stamp. Looks like something's missing though. Igen. Egy szivacs. Az biztos, hogy ide. There's a shape ingrained in the leather. Bélyegző része. Hát úgy kéne. Stamps. But not one is the right shape, of course. Úgy kéne, hogy ezt a bélyegző részét Over time, the stamp got imprinted into the leather. It looks like the Valsemborba stamp. Tehát ezt csak simán le kéne tisztítani. Over time, the stamp got imprinted into the leather. It looks like the Valsemborba stamp. Le kéne tisztítani ezzel a szivacsal. Most eljöttem a sátortól ide jobb oldalra. És akkor itt. Hát valahogy a szivacsból ki kell nyerni a tintát, esnek is. Ez meg pont egy tintahal. Várjunk, akkor ide kell a szivacs. És ezzel lesz tintánk. Igen. Ez majd jó lesz a pecséthez.
So that's the famous lake that won't freeze anymore. Ez egy gyönyörű az egész. Még tetszik, hogy tényleg így a táját is szépen fel tudom fedezni, van erre külön opció. Ez az 1-ben, a 2-ben nem volt. És erre a bélyegző részre, hát úgy gondoltam, hogy majd a kovács fog segíteni. Szerintem, úgyhogy kérdezzük is meg a kovácsot. Hello. Look, Mark, Miss Catwalk. Kanuk. Need something from Forge? Well, yes, I do. I need a stamp that has the same shape as the Valsemborba seal and that I can use with the press at the camp gate. Complicated. Need model. Tuk tuk. You What have is that, one now? Miss Catwalk? Mondja, hogy ez. Miss Catwalk, bring much junk for Smith. Tessék, itt van. Egyéb materiáltlan. Complicated. Smith also need wax for mold. Gyertyám is van. Meg az, hogy tőletek loptam, de mindegy. Miss Catwalk, bring much. Good junk. Step ready and not long time. Na, srác percet megcsinálja. Ez igen. Egy jó kovács. Kiváló. Szerintem készen is állunk. Na szóval lássuk csak. Ide kell a... That's not right. Nem ez. Itt a bélyegző része. Igen, és erre kell. Na. És miért vettem el? Szóval. Ide. Ide kell az útlevél. Ide a pecsét. Ide a tinta. I have to find a way to attach the stamp or it'll fall out again. Mi? Ja, hogy rögzíteni kell. Hát meg lesz az is mindjárt, nyugi már, Kate. Na szóval... Így. És ezzel rögzítjük a tintát alá. Ezt lezárjuk. És... aztán meg is vagyunk. Jó lett? Nem. Miért nem lett jó? Ez úgy érdekes. Hát mindent megcsináltam. Ami, mintha nem nyomná rá eléggé. Ja, mert hülye vagyok, mert ezzel csak belemártottam a tintába. Jó van. És most kell. Tintával át van itatva. És most már jó. Elméletileg. Prima.
Na, a cinematic. Hello, Miss Hát ez meg mi a francot Very keresik? happy to finally catch up with you. Mr. Canton, what on earth do you want? Ez hogy To került take ide? you back home, whether you like it or not. Come on, give me your hands, please. Menj már innen. I'm not going with you. Do you hear? Leave me alone. You're alone here without friends or acquaintances, and you have nowhere to go, Miss Rádosítom a Walker. lyukolokat. So be reasonable. Turn around and hold out your hands. Don't make me use force to restrain you. Jó, ki vagy már te? Mr. Marston? Finally, I have her. Yes, she is safe and sound. I have Miss Walker under control. I'll keep you informed of our progress. It'll take a day or two at most. Hogy akadt rám? I suppose there are a few procedural obstacles to overcome before we can leave the country. Azért meg még ott beszéltünk a gépen. Listen, all these things I'm accused of are completely untrue. Hans's murder, embezzlement, it's nonsense. And while we're wasting time here, I can't help the Ukles. And believe me, they really need it. I am not your enemy, Miss Walker. If you haven't done anything like you say, it's in your interest to go back and defend yourself in court. There's nothing left for you to do here anyway. Not everyone here is your friend in these parts, I'm afraid. Pedig a lyukolok azok a haverjaim, de mindegy. Becsapott kantint. Well, Miss Walker? Ez, hogy becsapott. Well, all right, Mr. Canton. You win. I'm glad you're finally being reasonable, Miss Walker. Now we just need to wait for the representative of the regional military authorities for the administrative procedures. I don't think it'll take long to get our papers, so we can leave this place then. How long do we have to wait? I've been through a lot over the last few months, you know. I'm recuperating. I'm still a bit weak. Well, it could take a few hours at the outside. Would you mind bringing me a glass of water? I don't feel too well. I feel a bit dizzy. I'd have to leave you here in the meantime. I'm not sure that... Please, Mr. Canton. I really think I'm going to faint. Don't worry, Miss Walker. I'll see what I can do. But don't move. Punch her. Quick! I have to get free and get out of here while Canton is busy. Useless. Jó, hát akkor... arra lesz majd... Itt álltok itt. It didn't break. God, I need to find something else. Jó, hát akkor mondjuk a... Unless I want to fracture Canton's skull with my hands behind my back. This does me no good. Miért ne törhetnék be? Na szóval amúgy a... Most nem tudok nézni a fűzőt. Hogy ott volt egy kazán, én azzal akarom majd elégetni a kötelet. Tudnám, de... Hogy ezt most rá... Hogy így? Mondjuk... Ez se rossz ötlet. Mik ezzel... Hát el fogja tudni ezt vágni. Talán gyors kötözővel megkötözött. Jobbak egy bilincs lett volna nála szerencsétlen, hogyha már nyomozó. Free at last. All right, let's get out of here before Canton comes back. Na, húzzunk innen.
Na. Itt van neked a útlevél. Miss Walker! No, wait! I have an arrest warrant for this woman. Fel fogja tartóztatni, mert nincsen úti level. Bonk! My pass! Give it back to me! Immediately, you hear? Ennyi, a lyukolók jól bántak vele. Pancsér. És akkor itt is vagyunk a kastélynál. Hát nézzünk el mondjuk erre elsőnek. Kivilágító torony. Itt mi vagy, kereskedő? That big boat, the Crystal, it's been rotting at the dock for years. My squid is absolutely fresh, miss. Listen, miss, it's fresh. Tintohalakat árul. Things are heating up for Mayor Bulyakin. Believe me, it's a really good thing that the nomads can't just come and go around Valsemborba as they please anymore. Hát itt, de hogy nézem, nincsen semmi használható. Ha csak nem a tintahal kell majd valamire. We're going to see the nomad souk. Apparently they have good prices. Na, itt nincsen semmi. Ó, de mégis van valami. Ott van egy hajó. Ez még lehet, hogy a hasznunkra lesz. Nem tudom bemenni. Akkor felnézek ide mondjuk. Világító toronyba. Pecással tudunk beszélni. Good morning. Nice day for fishing, ain't it? Hi there. Anything biting? As if. 20 years there's been fewer fish, but sometimes you can get lucky. Go figure. It's really odd. You seem to know the region well. Maybe you can fill me in a bit. I'd like to know a little bit more about the local legend. I was told that there's a monster down there, living at the bottom of the lake. It's not a legend. And how can you be so sure? Back when, the lake froze over earlier in the season. People would go out and make holes in the ice in the middle of the lake, then fish like that. Sometimes they would even set up these cabins for the winter next to the hole. The old folk always said you should only cut a small hole, just wide enough so the fish could be pulled through when you landed them. No more than that. One day, this guy who was kind of odd cut a really big hole. To make it easier, he said. In case he caught a really big one. You don't have to believe me, but he's the one who went into the hole. Backwards. Into the depths. In less time than it takes to say it, the monster's arm came through the hole, then dragged the poor guy down to the bottom of the lake. That's why the old folks say never make a big hole in the ice, because of the monster that lurks below. Akkor tényleg létezik ez az óriás And how do tintahal. you know all that? Because the poor guy was my older brother. And I was fishing just next to him that day. So you think what you want. You have a good day, miss. Hát én hiszek neki.
Listen to tube. Oh. Meg ezekkel a macsi is jár, hogy így megtudtunk tintaharról ilyen történetet. Most nézzünk ki akkor ide a másik irányba. Nincs semmi. Ójaj. Baj van a részek tengerésszel. Mit ittál, Gyuruska? Are you okay, sir? One more step and you were in the drink. E-N-O. Pardon? It's me, Captain Obo. Obo! Proud commander of the just as proud crystal. So don't you, sir, me. Well, delighted. Captain, I'm Kate Walker. I'm looking for Steiner's, the clockmaker. If I fall in the water, Taylor, it'll be to go straight to hell. So don't fall in the water, sailor. You understand? Bastard. Stabil, mint a magyar font. Who are you talking about? The monster of the lake is waiting for us all, miss. Everyone's time comes eventually. To finish the work. Come on, back in the fight. Because you can never lower your guard. Never. Emlékeztet a pilóta Syberia 1-ből, meg 2-ből. Már nem is tudom. Na itt. Csak hogy őt kilőtték az űrbe. A rakétából. Ez meg itt alszik. Akkor... így nyugodtan. Nézzünk erre mondjuk. Kocsma. Someone stole 3 chickens last night. Excuse me, please, miss. Yes? I'm looking for Simon Steiner's. Simon Steiner is my grandfather. My name is Sarah. Sarah Steiner. Pleased to meet you, Sarah. I'm Kate Walker. Can you tell me where I can find your grandfather's workshop? Of course. You'll find his shop is at the end of the alleyway, on the left, just as you leave it, in the main avenue. Can I ask what you want with him? Because he's rather old, you know. I'm accompanying the Uccle caravan. Apparently your grandfather is supposed to be making a mechanical prosthesis for Kirk, their spiritual chief, who had a bad accident recently. Without the artificial leg, Kirk won't be able to go along with the great migration of his people. And on top of that, the Uccles won't leave without their guide. You're accompanying the Uccles? My God, you're so terribly lucky. When I was little, Grandfather used to tell me all about their adventures, full of mystery and magic. Na, hogy jönni, akkor te is velük. You seem to like the Uccles, Sarah. I get the impression that's rare in Valsemborba. It's true that when it comes to the Uccles, people around here can be a bit silly. They go out of their way to make the nomads scapegoats for all of the town's problems since they got stuck here. But you don't, do you? Of course not. Grandfather told me that he has actually seen 3 or 4 of the great ostrich migrations in his lifetime, and he always really respected those strange people. He even made sure I would admire them too, you know. I guess you're pretty close to your grandfather? Yes. Of course he can get a bit grumpy, especially the last few years, but he's actually really adorable, and you should see the work he does. Give him a few cogs and springs and he'll give you some unbelievably incredible invention. He almost makes mechanical objects seem alive. I see exactly what you mean. I used to know someone like that too. The only problem he had is that business collapsed when he got sick.
I really do believe that if I didn't have the waitressing jobs to make ends meet, we'd probably have to close up shop. Do you like life in Valsembor? Oh, there's really not that much to talk about here, you know. I spend all my time here or with grandfather since he got sick. There was no one who could keep an eye on him for you? We can't afford it, I'm afraid. I also think I prefer it this way. My grandfather is my only family. Thank you for your help. I'll be stopping in to see grandfather on my next break. Maybe I'll see you there. Yes, I hope so. Goodbye, Sarah. Hát ő az egyedüli barátságos itt a környéken, meg a nagyapja. Rajtuk kívül meg... Hát mondjuk a halász is eléggé It's been hard to sell our produce barátságos since the volt. port closed. And now those nomads show up and undercut us. The lake is haunted by a demon. It's watching me. Waiting. De bírom úgy, hogy mindig, minden egyes ilyen karakternek van egy monológia. És kétel csak konkrétan oda megyek így a közelükbe és hallom, hogy így beszélnek. Tehát mindenki beszél magába. Mindenki shape there in the water. What is it? Na, ott van a rütyütyű. All those youngsters trying to act smart to impress the Steiner girl. It really gets to me. Beszeknek kocsmassal. Ah, miss, delighted to ő see volt that az, you aki, finally managed to leave the Yukol camp. aki segített Yes, kijutni. thank you very much for the pass. Well, now that you're at last here, you'll be able to taste my famous borscht. It would be my pleasure, but I do have to find Steiner the clockmaker right away. Simon Steiner? Ah, in that case, you should speak with Sarah, our young waitress. She's his Na, granddaughter. beszéltem vele. Is Simon Steiner well known here in Valsembor? For a long time, he was rather popular. You know, he isn't just a clockmaker. He knows everything about mechanical objects. He repaired everything for everybody here in Valsembor. He also designed the amusement park on the other side of the lake with a colleague of his. A French automaton creator, if I remember right. You could say Valsembor owes a lot to Simon Steiner, miss. So when he got sick, I offered to hire Sarah to help a little. You understand? Megszánt a szarát azzal, hogy legalább pénzt tud keresni a nagyapjának. I met that man recently. A certain Captain Obo. He doesn't seem very with it. And he's been that way for 20 years, miss. 20 years. Can you imagine? He used to command the Crystal, the boat that made the crossing between here and the amusement park, on the other side of the lake. And he wasn't the same man then. A tippelnem kéne trauma érte és elvesztette a legénységét, mert megette a tintahal őket. How are things in town? They don't seem to be Nem going bírta that well. feldolgozni. If you ask me, the atmosphere is horrible. At least half the people don't want the U-calls right at our door. Most of the shopkeepers even made the decision to go on strike over what they saw as unfair competition. Also, Valsembor hasn't been the same in the last 20 years. There it is. I'm off. Thank you again for your help. See you soon, miss. Hát azért vannak itt barátságos emberek. Na jó, nézzük meg azt a nagyapót. A tavern. Azt mondja, akkor itt... Jó sok felé lehet mit menni. Kajni, hatalmas ez a város. Ugye sokat lehet mászkálni benne. És akkor itt is van Steiner műhelye. Ó, még robot nyitja. Bocsánat, automatika. Hello. Are you Mr. Steiner? Hát a siket. I'm sorry to bother you, Mr. Steiner. My name is Kate Walker, and I've come to pick up the prosthesis for Kirk, the Yukol spiritual guide. And well, dear Miss Walker, Dr. Efimova has informed me that the young man was not yet in any sort of condition to withstand the operation, and that...
Mr. Steiner, are you all right? It isn't possible. That pendant you have around your neck. I would be very obliged if you would entrust me with it for a moment. Please, Miss Walker. Hát ismerte Oscart. Mein Gott! An XZ2000 automaton heart in perfect working condition. A compensating spring memory. Pendulum ventricles and small mechanical pumps. Everything seems in excellent condition. Honnan lopta? Where on earth did you steal this, Miss Walker? Még egyből meggyanúsítja, hogy loptam. What? Are you calling me a thief, Mr. Steiner? I haven't stolen anything from anyone. This is all I have left of my friend Oscar. Give it back to me right now. Ah, so. And yet I am actually very familiar with this type of precision mechanism. An infernal precision. Incredible, unique expertise. For this was a Vorarlberg automaton, Miss Walker. Így van. Yes. It was Hans Vorarlberg who designed this object. Tell me, did you know him? Oh, yeah. He even lived here a few years. We did a lot of work together. He taught me so many different things, you know. So it is useless to try and make up silly stories, Miss Walker. And I am afraid that I am not about to allow you to leave here as long as you have not told me the truth about where this object comes from. De fel van háborodva. Szerintem akkor elsőnek Hansról beszélek. Oh, don't bother locking me in, Mr. Steiner. If you must know, the truth is that Hans Vorarlberg was someone who was very important to me. I accompanied him on a very strange journey throughout Europe. And that object in your hand is the only souvenir I have of that adventure. That proves nothing, Himmelherrgott! Hans would never have given this to... Na szívra maga? Mr. Steiner, are you all right? My heart... need... my medication! Quickly! Just don't move. I'll go and get your medication right away. Na. Empty. Ez lenne a gyógyszer. És csésze. Csak el kéne tölteni, vagy... Hú, mennyi óra van itt. Hol van öreg a gyógyszered? De szép hajó. Újságkivágás. Nem tudom, ez mihez kell, de... Mi van itt még? A woman's writing saying, "Grandfather, don't forget to take your medication 3 hours before dinner." 3 óra Kirk's prosthesis. But it looks like it isn't finished. Nincs befejezve. Na, várjunk, akkor lehet, hogy nem is itt van a gyógyszer, hanem még ott fent valahol. Csak elmentem mellette. Aha, itt. Nothing that could help him. Semmi. Steiner vinkös. Micsoda? Én majd elolvasom. No medication. Itt nincs. That could do him more harm than good. Nothing that could help him. Hát, ez se gyógyszer. No way. Dehogy... Akkor befújjuk az agyába. No medication.
Egy szerszemét. Az ott mi? Nothing that could help him. There's no point. Itt nincsen semmi. És hogyha megnézzük itt a Stanley vénykötés receptjében, itt az áll, hogy naponta venni lehetőleg te időben. Hát egyébben akkor szerintem ebből az órából kell szóval, hogy csinálunk, itt a mögötte lévő kakukórából, ide lehetett helyezni a csészét, és akkor ezt kéne átállítani, emeteg délután 5 órára. Így. Ja. Aha, és így meg is csinálja. De akkor kis szerkezet. Csak lehet, hogy nem volt átállítva az órája. Tessék, így meg mind. Look at me. Are you satisfied? I just can't handle any aggravation anymore. Jó van, várj már. Na. Használom, így. Thank you for your precious help, my dearest Miss Walker. I'm afraid I may have judged you somewhat hastily. Don't mention it, Mr. Steiner. Tell me about the prosthesis. I need to take it back to Kirk very quickly, if of course you agree to let me have it. Yeah. I just have a few small adjustments to make. It involves very precise and meticulous mechanics, understand? Will it take long? I'm sorry to insist, but I also have to give a hand to those unfortunate Yukels. I need to help them get across the lake with their herd of ostriches. I'm so worried about them. Once the mechanical leg is at last ready, I can go to the clinic and bring back young Kirk to you. That way you only have to worry about what happens to the other Yukels. That's so nice of you, Mr. Steiner. But why are you doing this? I wasn't extremely nice to you earlier. And also the way the Yukels are treated by the other townsfolk here in my own town disgusts me. So I want to help those poor devils, even if I am in no way absolutely certain they should be crossing the lake. What on earth's the matter, Mr. Steiner? The next stage of your journey is the poor cursed town of Baranor. It has become hell on earth since the time of the last great ostrich migration. Please join me downstairs for a moment, Miss Walker. Hát I'll show you exactly what I mean. Csak jóra fordul a lyukolók sorsa, remélem. Right. Tehát lehet kutatni. Filmtekercs. Look just next to the films there, Miss Walker. You should find a film on Baranor. Jó, hát az megvan. Baranor, the cursed city. Baranor, the martyred town. Baranor has been nothing but a field of ruins and desolation since a week after the explosion of reactor number 3 in the nuclear power plant. Valsemborba is on the other side of the lake, sheltered from the prevailing winds.
and fortunately it seems to have been spared from the deadly radioactive cloud. Our town was mobilized to go to the aid of our neighbors. Although our town's means were modest when compared to such a catastrophe, there were nonetheless among us some brilliant mechanical engineers. In record time, they developed a small army of automatons capable of helping the affected people. Those men and dogs of steel could go where a human could no longer set foot without becoming seriously ill. Over there, they could be excavators, rescue workers, and treasure bearers. Oscar! They all look like him. Three magnificent pieces, nicht wahr? The XZ2000 model is most assuredly one of Hans's major masterpieces. Their mission was to bring back any survivors of the catastrophe to Baltimore, where the victims would receive the best care in Dr. Zamiatin's clinic. The Crystal, the ferry usually responsible for linking the towns of Baltimore and Baranor every day, carried the new type of rescuers to the scene of the drama and brought back the survivors of the catastrophe. So Baranor suffered the ravages of a nuclear accident. But according to that film, the automatons you designed with Hans should have helped save lots of lives, right? I'm afraid that's not how things went. Because of Captain Oben. Ah, that must be Sarah. Please come this way, Miss Walker. I'll introduce you. De milyen, mit csinált a WoW kapitány? Tudod, hogy valami olyan dolgot művelt, ami hát később megbánt. És most tanáig bűnhődik miatta. Miss Walker, may I introduce you to Sarah, my Hát találkoztam granddaughter. vele. We've actually already met. Haven't we, Sarah? I actually owe Miss Walker a candle. Thanks to her calmness and peace of mind, I'm still here and on my feet. She found my medication and gave it to me before it was too late. Donnerwetter. You don't mean you had another attack, do you? Túlkésett volna, aztán Ah, you're being so very naughty, össze-visszakutattam, hogy mit grandfather. kell csinálni. You absolutely must let Dr. Zamiatin examine you. Come on, stay calm, my little child. When I go to the clinic to take the prosthesis to the young Yukol, I'll stop by and see the good doctor. Until then, why don't you make yourself really useful to Miss Walker? She's looking for some way to transport the Yukol caravan to the other side of the lake. Well, I think I've already found the solution. The boat in the film, the Crystal, it must be the ship that's docked in the port. If it was able to transport the automatons you and Hans built, it could carry the ostriches across the lake. Ah, that's not a bad idea. But unfortunately, there's a slight problem of size, dear Miss Walker. Mi az? What A on earth kapitány do you miatt? mean? Obo became a poor wreck when he simply abandoned our automatons in Baranor. The coward now drowns his sorrows in vodka. He's convinced that he fled because of the monster in the lake. Heh! Apparently the imbecile saw the monster, Himmelgott. So he went back on his tracks, abandoning all the automatons in Baranor as well as the people they were there to rescue. Grandfather, Szóval emiatt. I know you're still really angry with Captain Obo because he abandoned the automatons that you built with your friend Hans in Baranor. He was supposed to wait for them. They were going to take all the survivors they found in the rubble to the boat and then bring everyone here to safety in Valsemborba. But in the end, when he got to the beach at Baranor and saw the disaster and all the dead, he became really afraid. The disease, the radiation, he must have had an uncontrollable panic attack, so he immediately turned back, dumped the machines on the Crystal into the lake, and came back empty-handed to Valsemborba. And the automatons have been there ever since, in hell. But who knows? Maybe today he'll want to sell. I'm sure Kate will be capable of convincing him to help the Yukols. I have to go do my waitressing shift in the tavern. Come by and see me later on, okay? Captain Obo will be there. All right then. I'll try and convince Captain Obo. Thank you for everything, Mr. Steiner. I don't know if I really should wish you good luck, dear Miss Walker. Baranor is only an open grave now.
Jó, hát... nem tudom, hogy egyáltalán hogyan fogom meggyőzni ezt az obó kapitányt, hogy útra keljen velem, mert egy gyávalok. Szerintem tényleg, hogy elment oda, hát konkrétan hátrahagyta a túlélőket, mindent, hát ez így gyilkos lett, szó szerint. 11 hours time difference, like for New York. És hát ezért folytja piába az a bánatát, mert tényleg, hogy gyilkos lett. Azért nem tudom, ez mire jó, hogy ezt megnyomom, de száll a kis madár. De akkor elvértem most azt a lábat, vagy majd később jövök vissza érte, vagy most mi van? How did you meet Hans Wahlberg? I met dear Hans when he had just arrived here in Valsemborba, 20 years ago. What was he doing in the region? Oh, he didn't seem to have any particular reason. Always traveling. He stopped off here and there, then left again when the feeling came. What exactly happened in Baranur? An accident in reactor number 3. Negligence. Faulty maintenance. What do I know? Anyway, one spark was all it took, and then total chaos. The rare survivors were brought back here to the Valsemborba clinic. So you and Hans decided to build an army of automatons to help all the people who were left behind still stuck in the rubble in Baranur. Yeah. Hans thought that helping the town that had opened its arms to his amusement park was a duty, and we would have managed to do it in the end, too, if only that coward Obo hadn't left our automatons to rust because of his so-called lake monster. The evil monster of the lake. Stories to scare small children with, Miss Walker. Not an excuse for cowardice. Mein Gott. Hát, igaza van. Are you still angry at Captain Obo for abandoning your automatons? Yeah. Hans and I put an awful lot of energy into making them all, you know. We thought of everything. How so? Our automatons were designed to tirelessly go through all the rubble, piece by piece, in search of survivors. Administer first aid, and then take them back to the beach so that they could be safely embarked on the crystal. But because of Obo, none of that ever happened. Thank you for your help. Azért begondolok, milyen szar érzés lehet, hogy tényleg akár mondjuk évekig dolgozhattak ezeken az automata seregeken, csak azért, hogy tudjanak segíteni a rászorulókon. És ez a faszfej gondolt egyet, hogy láttam egy nagy árnyékot, nem fog oda menni. Úgyhogy beparázott. Egy ember miatt az egész terv bukott meg. Ki tudja, hogy hány ember tölt meg emiatt, mert ő gyáva féreg volt. Fű, hát ha tippelnem kéne, akkor csak úgy fogjuk tudni visszaszerezni a bátorságot, hogy kihajózunk, és vagy lemészároljuk ezt a szörnyet. De hogyan fogunk versenybe kelni egy tintahallal? Az a jó kérdés. Na, és innen fogom folytatni akkor majd a következő részben, mert így sok minden történt. Hát megpróbáljuk valahogy majd meggyőzni ezt a részek tengerészt, hogy hajóra keljen ismét. Nehéz lesz. Úgyhogy nem fogom folytatni, akinek tetszett a videó, azzal találkozunk a folytatásban. Addig is sziasztok!